Hello everyone, welcome to our channel. நம்ம சேனல்ல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் இங்கிலீஷ்ல 5th யூனிட்ல போயம் பார்க்க போறோம். அந்த போயமோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து எலாபரேட்டா பார்க்கலாம். நேம் ஆஃப் த போயம் வந்து த ரிவர். ஓகே, ஸோ இந்த போயமோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பி, read the following lines and answer the questions given below. So இங்க இருந்து இது ஃபுல்லாவே இந்த லெசன் ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம தரவா நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்டாண்டர்டோட இல்ல வேற ஏதாவது சப்ஜெக்டோட வீடியோஸ் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் கண்டிப்பா உங்களுக்காக அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, இப்ப நம்ம டாபிக் பார்க்கலாம். poem 5 the river. Read the following lines and answer the questions given below. First question, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing. Question A, how does the river flow? Answer, the river flows over the yellow pebbles, dancing through the flowers and leaves in a playful manner. So, this is the answer. Big question, what is meant by foliage? Foliage means a cluster of leaves and branches of a tree or plant. Second question, river, river, swelling river, on you rush through rough and smooth. Question A, why does the poet mention the river to be swelling? Answer, the poet mentions the river to be swelling because the river is like a reckless youth. Third one, over rocks by rows, banks, sweeping like impetuous youth. Question A, where does the rose grow? Answer, the rose grows by rose banks. Question B, which stage of men is compared here? Answer, the youth of men is compared here. Fourth question, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion. Question A, what is broad and deep? Answer, the river is broad and deep. Question B, is time still? Answer, yes, the time is still. Fifth one, tending onward to the ocean just like a mortal prime. Question A, where is the river flowing to? The river is flowing to the ocean. Question B, what does the poet mean by mortal prime? Mortal prime means a man in the best of his life. So, இதோட B Roman முடிஞ்சது. Next வந்து C Romanல poetic devices. அது பார்க்கலாம். Read the following lines. Sorry, read the following lines and answer the questions. First one, bright you sparkle on your way over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing like a child at play. Pick out the rhyming words. Rhyming words அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒரே மாதிரி சவுண்ட் வர வேர்ட்ஸ் தான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டான்சிங் அண்ட் கிளான்சிங் ஒரே மாதிரி முடியுதா, சிங் சிங் அப்படின்னா. ஸோ இதை வந்து நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வே, பிளே are the rhyming words. Okay, next one, mention the rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம், ரொம்ப டஃப் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ நான் உங்களுக்கு ரைம் ஸ்கீம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்றேன். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் எடுத்துக்கணும், ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து ரிவர் ரிவர் லிட்டில் ரிவர், இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஏ.
Okay. Next one, the bright you sparkle on your way. இங்க river அப்படின்னு முடியுது, இங்க வேன் முடியுது. ரெண்டு சவுண்டும் சிமிலரா இல்ல, ஒரே மாதிரி இல்ல. சோ அதனால இது நம்ம பீன் வச்சுக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட், over the yellow pebbles dancing through the flowers and foliage glancing. சோ இது dancing, glancing இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. சோ see, see like a child at play. சோ இங்க வே, play ஒரே மாதிரி சவுண்ட் இருக்கா, அப்போ இதுவுமே வந்து நம்ம பீன் வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரே மாதிரி சவுண்டுக்கு ஒரே மாதிரி லெட்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஏ, செகண்ட் வந்து ஏ மாதிரி ரிவர், அந்த சவுண்டோட முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுவும் ஏ தான் வரும். இங்க ரிவர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட், வேங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட். அதனால இதுக்கு ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம், இதுக்கு பீன் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது டான்சிங் அப்படிங்கிறதுக்கும் ரிவருக்கும் வேக்கும் எந்த ஒரு சிமிலாரிட்டி ஒரே மாதிரி இல்ல, அதனால அது சீன் கொடுத்துருக்கோம். கிளான்சிங் வந்து டான்சிங் மாதிரியே இருக்கு, அப்ப டான்சிங்க்கு என்ன லெட்டர் கொடுத்தோமோ அதே தான் கிளான்சிங்க்கும் கொடுக்கணும். ஓகே, சி சி. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா பிளே அப்படின்னு வருது. சோ பிளேன் வரும்போது வேவோட சிமிலர் சவுண்ட் இது. சோ அதனால பீனே கொடுத்துருக்கோம். சோ இதே மாதிரி எல்லா பேராகிராஃப்க்குமே வந்து நம்ம இது மேக்சிமம் ஒரே மாதிரி தான் வரும், பட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சோ இதுதான் வந்து நம்ம ரைம் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The rhyme scheme of the poem is A, B, B, A. Third one, through the flowers and foliage glancing like a child at play. Mention the figure of speech used in the above line. Give various other examples from the poem. The figure of speech used is simile. ஏன்னா இங்க லைக் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. லைக் இல்லைன்னா ஏஎஸ் ஆஸ் அந்த மாதிரி வேர்டு யூஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா simile அப்படின்னு சொல்லுவோம். Other examples of the simile in this poem. Okay, answer. So simile என்னென்ன இந்த poem ஃபுல்லாவே வேற என்னென்ன similes இருக்கு அப்படின்னா, like impetuous youth, just like mortal prime, still as time, like eternity. So இந்த எல்லா சென்டென்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா like, like, as, like அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனாலதான் நம்ம இது வந்து simile அப்படின்னு சொல்றோம். Fourth question, seeming still yet still in motion. Question A, pick out the words in alliteration from the above lines. Answer, alliteration அப்படின்னா first letter same ஆ இருக்கிற words. The alliterated words are seeming, still, still. Yes, yes, yes. Question B, identify other examples from the poem for alliteration. Answer. So இது எல்லாமே வந்து alliteration அப்படின்னா என்ன சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஒரே லெட்டரா இருக்கும். இங்க ரிவர், ரிவர், லிட்டில் ரிவர். இந்த லைன்ல ஆர் 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 வருது. Through the flowers and foliage the glancing. Flowers F, foliage F. ரெண்டும் alliteration. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth. Over rocks by rose banks sweeping. இங்க பாத்தீங்கன்னா rush, rough ரெண்டுக்கும் ஆர் ஆர் வருது. இங்க rocks, rose ஆர் ஆர் வருது. River, river, brimming river, 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 headlong river, down you dash into the sea. Down dash. The sea that line hath never sounded. The sea that sail hath never sounded. Is sea sounded, sea sail, இந்த ரெண்டு வேர்டுமே வந்து same letters. Fifth one, pick out the examples for epithet from the poem. Swelling river, brimming river, mortal pride, impetuous youth. Sixth one, pick out the examples for imagery from the poem. கற்பனையா சொல்ற விஷயங்கள். First one, through the flowers and foliage glancing, on you rush through rough and smooth, louder, faster, broiling, leaping. Fourth one, broad and deep and still,
seeming still yet still in motion, 5 rose banks. So இது எல்லாமே வந்து imagery from the poem. Okay. So இது வந்து additional questions. So இன்னும் வேற எந்த மாதிரி இந்த same patternல வேற என்னென்ன questions கேட்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த additional questions. First one, river, river, little river, bright you sparkle on your way. What sort of river is it? It is a little river. How does the river look? The river looks bright and it sparkles on its way. Over the yellow pebbles dancing like a child at play. Question A. What are the pebbles? The pebbles are small, smooth, round stones. நமக்கு நல்லாவே தெரியும் pebbles எப்படி இருக்கும்னு. What is dancing over the yellow pebbles? The river is dancing over the yellow pebbles. Question C. How does the river dance? The river dances like a child at play. Third one, river, river, headlong river, down you dash into the sea. Question A. What is meant by headlong? Headlong means with the head first and the rest of the body following. Okay. B1. Where does the river dash into? The river dashes into the sea. Question C. Who does you refer to? You refer to the little river. Fourth question. See that line heart never sounded. See that same heart never rounded like eternity. Question A. What is meant by line here? Here the line means a long rope used for a particular purpose. Question B. What is meant by sail here? Sail means a trip in a boat or ship. Question C. What is eternity? Answer. Eternity is life continuing without end after death. Question D. Pick out the rhyming words in these lines. The rhyming words are sounded and rounded. Next one, paragraph questions. So இந்த paragraph questionsக்கு நான் ரெண்டு விதமான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கும் நீங்க அதை சூஸ் பண்ணி எழுதலாம். Okay. First question, how does the poet bring about the comparison of life with the river? Explain it with reference to the poem. Answer. The river is a poem describing the beauty of a river in all its glory. Caroline Ann Bowles says that the river is a dynamic and vital symbol of nature. The poem has philosophical undertones also. The flow of the river shows the journey of life to eternity. The different stages of life are brought in through the imagery used in the poem. Initially, the river is compared to the yellow pebbles dancing. This indicates childhood. The river then rushes through rough and smooth paths, brawling and leaping, referring to the stages of reckless youth. When the river ebbs and flows, appearing to be broad and deep, inclining towards the ocean, one can see the prime face of a human being. The flow of the river shows the journey of life to eternity. As human life passes through childhood, youth, old age, and eternity, likewise, the river also undergoes changes in its course of action. The gentle, sparkling, dancing river, faster, brawling, leaping river, its stillness, and the merging with the sea towards the end of the poem indicate the different stages of the river, like the stages of human life. So, இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சரும் எழுதலாம். இன்கேஸ் இது எனக்கு டஃபா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆன்சர் நான் இப்ப செகண்டா சொல்ல போறேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஆன்சரையும் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். In the poem, The River, the poet compares the river with the different stages in a man's life. The river is bright, sparkling on its way. It dances over the yellow pebbles. It glances through the flowers and foliage. It is like a child at a play.
The river is selling and rushing through rough and smooth surfaces. It is brawling and leads. It goes through the rough rocks and rose banks. It is compared to a reckless youth. The river is full, wide, and deep. It is still like time. It appears motionless but keeps moving to the ocean. It is like life in its prime. The river runs quickly into the sea. The line has never measured depth of the sea. No ship has ever rounded the sea company. The river is compared to the eternity. The river of knowledge has no depth. So in the answer you எது ஈஸியா இருக்கும் அந்த ஆன்சரை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Second question, describe how the poem clearly describes the features, functions and destructive power of the river. Title, The River. Poet, Caroline Ann Bowles. Theme, rivers can favor but causes fear too. A river is a natural water course, usually fresh water flowing towards an ocean, sea, on another river. Small rivers can be referred to as streams, brooks, and rills. Rivers are part of the hydrological cycle. Water generally collects in a river from precipitation through a drainage basin from the surface runoff. The other sources are groundwater recharge, springs, glaciers. River can flow down from mountains through valleys or along plains. River source to the river mouth do not necessarily take the shortest path. Rivers are sources of water for consumption, agriculture, and industry. A river provides transportation routes, energy, and a means of disposal of waste. The flow of water in rivers is never constant. High amounts of water flowing in rivers often leads to flooding. Flooding is one of the more common and costly types after leads to flooding. Flooding is one of the more common and costly types of natural disasters. A flood results when a river runs out of its confines and submerges the surrounding areas. However, floods have enormous destructive power. Floods occur naturally. Floods can devastate the environment. It is not always possible to prevent floods, but it is often possible to minimize flood damage. A river doesn't just carry water, it carries life. இந்த மாதிரியும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதலாம். இல்லைன்னா இந்த ஆர்ட் போட்டிருக்கலையா இந்த மாதிரியும் நீங்க எழுதலாம். A river is a natural flowing water course towards an ocean. Rivers are part of hydrological cycle. Water generally collects in a river from precipitation through a drainage basin from the surface runoff. Groundwater recharge, springs and glaciers are the other sources. River can flow from mountains through valleys and along plains. Rivers are sources of water consumption, agriculture and industry. The flow of water in rivers is never constant. High amount of water flowing in the rivers often leads to flooding. Flooding is one of the more common and costly types of disasters. A flood results when a river runs out of its confines and submerges the surrounding areas. However, floods have enormous destructive power. Floods occur naturally. They can environment. It is not always possible to prevent flood, but it is often possible to minimize flood damage. We forget that the water cycle and the life cycle are the one. So, in the answer, you second question ku எழுதலாம். Next one, E1. Based on the understanding of the poem, complete the summary of the poem by choosing the words, phrases given below. Okay, so நம்ம அந்த poem understand பண்ணிட்டு அது அந்த என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வந்து எங்கெங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். ஏன்னா அந்த போயட் வந்து ரிவரை வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப்.
The first stanza explains how the sparkling rivers goes dancing over the yellow pebbles and glancing through the flowers and leaves. These acts of river is compared to a curious and innocent child at play. The second stanza compares the river to a reckless youth who goes through rough and smooth patches of life. Like a youth, here the river becomes louder, faster, and sweeping everything all along the way. In the third stanza, the river becomes like a hardworking man who is at the prime phase of life. Here, the deep and broad river seems motionless, but it keeps moving towards the sea like the matured man who silently marches towards the goal. In the last stanza, the long journey of the river reaches the endless sea like the human life attains eternity. So, the river poem order, book back questions over. இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சப்ஜெக்டோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வேணும் இல்ல வேற ஏதாவது மேத்ஸோ இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன எந்த ஸ்டாண்டர்டோடது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நான் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.